сойдет. О, я понял. Steady as stone. Где он? Вот он. Beg for mercy. Глок. Маска. Так, мне вот этот нужен. Ради него одного пришел. Выманим его из толпы. Люди тоже решили напасть на меня, что ли? Заморозить. Можно утонуть. Она убить меня достанет. Сам с собой там что-то развлекается. Все, я пришел. Он уйдет и все заново, да? Ну, зашибись, поиграли. Окей. Ну, далеко увели, да, видимо, то что. Давайте тут вот, у воды с ним. А, это из-за того, что к цветочку подошел. Окей. Ну все, уже он умирает. Не вылечить, ладно. Так. Секунду. Да, сюда. Во. Это в город пока что. Блин, такой темный. Ну ладно. А тут что не надо? Стоп, тут. Только маски нужны. Тут. А за эти штуки мы сейчас соберем. И проблема.
Тут 9 этих. И шапка 60 плюс. Окей. You seem tired. Да, создаю. Что ждать? Красота. Так, сколько мне надо этих? Я уже забыл. Думал, мне Sony хватит. Так, уже улучшить мне их надо 5. Угу. Prosperous commercial port in all of Tibet. Его наконец-то. А, я понял. Ну, ладно. Угу. Окей. А можно забыть о мече. Вот только таланты, да, мне осталось. До этого еще долго. Хорошо. Барбару я могу улучшить? I wonder when I'll be as tall as my big sister. Кианоиды, статис. Хорошо, мы с этим разобрались. Допустим, что дальше я хочу делать-то в игре вообще? Вопрос, квест выходить с нуля. А, улучшить. Иван Духанин. Привет. Оу, МДА. Не ожидал от тебя такого. Почему? Привет. Эти штуки нужны. Сам от себя не ожидал на самом деле, но... Ну вот мы тут. Кент фото и 40 плюс. Затащили, заманили меня, подсадили. Prosperous commercial port in all of Tibet. Я даже на стриму ты не включал обычно, думаю. Это бред. Не включать. Так, секунду, отменю. На самом деле игра-то как игра в целом. Они превращаются в какой-то фарм бесконечный. Иван Духанин. Агентов плюс. Я в нее минут 30 играл, потом надоело. Ну... Так. Ну а поначалу ты, конечно, немножко другая. Но в целом... Они тут умеют заманить. Затащить в игру. А чё тебе не понравилось тут? Можно поиск по именам? Иван Духанин.
У меня есть электрическая милфа Я зато. понял. За полчаса ее получил. У меня нету. Вот, это не нужно. Leave it to me. All of it. Whatever it is. What exactly is it? I didn't quite catch your request. У меня такого нет. Какая-то вот другая есть милфа, вот такая. Не вылечена. Нет, ну, в целом, я не знаю, они прям... На самом деле не могли бы, столько людей бы не играло в нее, правильно? Да меня еще каждый день тут подначивают, чтобы я играл. Пара друзей ходят, дейлики делают всякие. Каждый день и меня зовут. Такой сначала окей, после за компанию, а потом что-то это... Уже один играю, посмотрите. More speed. Time to scout. Так, и где враг? А, увидел. Beg for mercy. Играть. Leave it all to me. Time to clean up. Leaving so soon? Prepare yourself. Ну а сегодня в Diablo 4 часа наиграл, так что не совсем конченый. You can't run from death. О, все, что надо, выпало. What do we have Следующий here? где? Следующий тут. Так-то готику надо приходить, но Иван чуть надоело, Духанин. да. Ну ладно, посижу, посмотрю, может понравится даже, не знаю. Ну вот тоже не уверен что-то смотреть. Вот тут такой полуфарм. Я дальше буду сюжетку проходить. Минут через 10. Как-то пришел именно за сюжеткой сюда. Они еще обновляют медленно. Типа она год назад вышла прошлым летом. Я вот прошлым летом поиграл. Ну, неделю я посидел вечерками. И все, я прошел типа все, что было тогда, плюс-минус. Не забросил. Вот не за 1,5 года наделали контентика. Надо вот посмотреть дальше. В целом тоже вот можно пройти достаточно быстро и опять тут делать нечего. Иван Духанин. Тут есть сюжет, кроме вида ска в начале. Конечно, тут много сюжета очень. Сейчас мы вот-вот отправимся. Сюжет, всякие сюжетные ивенты. Чего бы ему не убить. Он такой местами даже интересный, но и местами прям... Типа скипаешь его, типа сходи, принеси там, не знаю, бумагу туалетную кому-нибудь, вот ты бегаешь по карте носишь. Образно говоря. Такая скукотища. Экранитер. Ля, что я вижу? Вот это виновник, почему я в Genshin играю, пришел. Все претензии к нему. Shudder. Beg for mercy. Иван Духанин. А где этот микрочел Не летающий? хотел. Экранитер. Беру вину на себя. Изи. Хотел сейчас. Он в менюшке так-то и в этих Steady as stone. сюжетах.
До консервы. Someone needs assistance. Так, все, отличились. Экрнитер. Эолыбей. Я лечился, у меня, видишь, фига фиолетовый выпал. Вот это мощно. Я фармил возвышение на меч на эльф. Тратим? 87 тратим. Точно, я забываю, что Ноэль так может. Пило. А это что за штуки такие? Это из бандитов, да? С воров. И этих много, этих, ну, потом нафармим уже. А Эоли я улучшил. Все. 80 из 90. Пойдем по сюжету. Экрнитер. Красиво. Красиво. Экрнитер. Церемония вознесения у нас. Мое уважение. Барбару надо качать все-таки. Вместо кацины я, наверное, в пати повешу. Иван Духанин. Сколько у тебя монет? У меня 1005 максимум. Сколько у меня было. монет? Я не знаю. Я ужасно играю, даже не так не знаю. Я не знаю, где монеты смотреть. Где они? Тут где-то были? Нет. Тут, наверное, в улучшениях. За ивенты дают же. 2 миллиона. А он никого не качает особо. 2 миллиона Вот и 811 тысяч. А еще я прошел прятки. Смотрите. Мне осталось одну книжку получить. Такой Экрнитер. всех поймал. Это еще мало. Так, давай не преуменьшаем мои заслуги тут. А чё мне задание не отображается? Не пишется, что делать. Отслеживать цель. Ого, там награды какие. 30 примагемов. 750 опыта, 35 тысяч дадут. Здравствуйте. Можно примагемы мне? Is there anything I can do for you two? I'm afraid that Wangsheng Funeral Parlor isn't in the best state to receive guests. We've come to see Zhongli. Экрнитер. Please tell him we're... Unfortunately, Повышение Zhongli isn't here талантов at the на moment. 9 уровней стоит по seems he went to Northland 450 каждое. К сожалению, нет, вероятно. Вернулся в банк Северного Doesn't Королевства. the Окей. Northland Bank belong to the Fatui? Last time we saw Zhongli was before we went to the Golden. Do you think he doesn't know about the attack on Liyue? Visiting the... We had Иван better go and Духанин. make sure that everything is okay. Вот этот микрочил. Не хотел. Не хотел, тогда я не знаю. Экрнитер. Микроконсерва. Ну, квест, конечно, не вот местами вообще. Ой, его нет, иди туда, и ты бегаешь. Ну, хоть платят за это. Мне еще просто... Иван Духанин. Почему консерва? Не знаю, по игре так называют, типа. Шутят. Так, мне, блин, еще этот город, он нормально неудобный. Так, мне надо вниз. Куда вниз? Понимаю. Куда? Нет, теперь наверх. Интересно посмотреть, как люди-то будут. Нет вообще смотреть игру. А, так нет, сюда. Почему мне вниз показывается? Надя. Личная Надя стоит у входа. Экрнитер. А это шутка есть, что она запасная еда. Даже где-то называли консервой. Вот и шутейки. Иван Духанин. А кто такая? А скики игра весит. Ой, гигов 20, наверное, 30. Не знаю. Так, целый Рилм Хаус, ну тебе такое должно быть... Она будет когда-нибудь игровым персонажем? Нет. Экрнитер. Сейчас гигов Да. 30, наверное. Вот на телефоне 5. Child. And you. You're also one of the Harbingers?
It's you Экранитер. two. I believe И we've met еще once прилетают before. тяжелые In the city обновы. of Bards, was it? Иван Я вот Духанин. тоже Glad думал. you still remember Я my думал, name. Гига 4 весит. Ну тут, видимо, какие-то особо жирные текстуры в ПК-версии. Может, модельки пожирнее. Right. Дыши свое спокойствие, I еще не поздно imagine that вернуть it must have been украденное. rather... Да, возвращай. Don't let her get to you. Так, не командуй You've мной. yet to gather the powers of all 7 elements. And our last battle at the Golden House was almost more than you could handle. So it might be best to keep things peaceful this Я Well, справлюсь. if it isn't you two. This is our first time seeing each other since Liua was... Paimon knew that we should never have... Oh, now don't say that. Sure, Besides, I thought we were getting along quite well together. Nothing personal. We just have different views, that's all. The Экранитер. real deceivers here are На Senora версии and PS Zhongli. также гигов Curse 30. them for leading me on. Так, Джули обманул тебя. So, Stop wasting time, child. There'll be plenty of time to chat once I'm through. You remember the agreement, Morax. Now, if you would be so kind. What in the world are you talking... А мы можем Чайлда вдвоем бить? The У меня вот такой contract вопрос. is fulfilled. That Иван Ах, он, Духанин. говнюк. Мне почему-то скачать захотелось. Главное не залипнуть в это дело. Sanctimonious. What? So you're the Lord of Chio? No, wait. That's an exciting twist in a... I do not give it for free. I give it as agreed Иван upon in the Духанин. contract. For it is Правда, a это matter вряд ли solely надолго. between Tsaritsa Ну, and сейчас I. побольше, конечно, контента в игре стало. Намного больше, чем... You went a Ты когда little bit пробовал too играть? far with that whole fake death thing. Everyone was preparing the ceremony for you, and splat! This big... Gathering all the forces that had been bubbling behind the scenes, and then stirring them to... Wait, what? Perhaps it's best that I Давай, expose you объясняй уже. now. I've dwelt Иван upon this world Духанин. for more than 6,000 Месяц years. после выпуска игры. Ну It is вот, now да, тогда-то 3,700 years скучнее, ago that I похуже было, found even конечно. boulders that can withstand whirlpools will erode with the passing of time. I kept convinced until one drizzly day. As I was strolling along the harbor, I stood motionless among the Oh, Zhongli. But as I began to consider relinquishing my divine role, was Liyue, the city I had dwelt in for so long, already? So I feigned my own death, and gathered the cast of Child, the Adepti, and the Liyue Chising. Indeed I was. The Gnosis which I had kept for... That's right. Экранитер. Which is why I continued Летом to... я So удачно you mean влилась. that if the chaos Классный ever reached the ивент point был. of no return, you would simply appear and use your divine powers to bring Liu? Of course. And it would have been just as a child quickly matures after losing their parents. So has Leo matured. In the end, the resolution to all... Take the Adepti, for instance. Owing to their years of seclusion, they were the least informed. Yet when faced with a crisis, they commendably showed the greatest amount of restraint possible. Credit is also due to Senora, the Экранитер. emissary dispatched by the сколько будешь Cryo-Archon to играть? fulfill our contract. Не At my знаю, вообще. request, Может, she часик, kept два. everything she knew in strict confidence. This Ну, по идее, meant I можно could все remain as установить, Zhongli, пройти сюжетку, не even знаю, having the за chance недельку to и fulfill the удалить. age-old traditions Потом of вернуться Liyue через in 2 its года, mortal когда еще form. будет сюжетка. Ну, как я и сделал, по идее. Thank you for joining me on this journey, traveler. All of these things turned out as I had planned. I had expected them to do no more than the Adepti. They seized the opportunity to supplant Leo as divine Иван protectors. Духанин. At- Я вообще решил в игры старые поиграть в последнее время. Например, что у тебя запланировано? On the contrary, I think it is excellent. I had always feared that it was too soon for them to take over from me. Hey, what about me? Doesn't anyone feel... I think that thanks would be more appropriate. You certainly played no small part in all of this, wreaking havoc. If you hadn't created the pressure of a battle between mortals, Adepti, and a god, the lump of coal resting in... Huh? Just whose side are you on, mocking me like that? Be that as it may. You've come out of this as the hero of Liu. Well then,
With a gnosis in my possession, I have no use for such. Хочу в Fine. Полярный дворец. I'll meet you there later. I'm not sharing a boat with the likes of you. Do as Да, you расходитесь wish. отсюда. Да не, наверное, сделают игровым потом когда-нибудь. Now Это then, наше. is there anything else you wish to ask me? Ну что применял сердце Бога? Right! As Zhongli always told us, a Иван good trade Духанин. is a fair trade. Сабвей, игра, где зеленого челика накормить конфеткой надо, Clash of Clans и рояли еще несколько. Это же все телефонное, наверное, нет? А, и ты в браузере еще играл. Иван Ну, это, Духанин. видимо, старые для тебя именно. Ага. Realistically speaking, there is no such thing. А так, ну, кстати, на PlayStation тоже можно скачать. Иван Genshin. Духанин. Ну да. Я думал, ты знаешь там первую колду или еще что-нибудь такое старинное. However, I am the god of contracts. For that, my agreement with the Cryo Archon will be the last of my contracts as the Geo Archon. As for the bargaining chip that the Tsar, uncover that answer for you. Ладно, подожду. 3 года. Иван Духанин. А Сабвей так-то 10 лет назад вышел. Я не знаю, Subway серфер, который где по этим бегаешь. По вагонам прыгаешь. Я других сабвеев не знаю. Или где еду Иван есть. в Духанин. магазине. Я понял. Да. Today's the day of the rite of parting. Ну, Although the все, start of the заканчиваем. show is fake, we spent so much time trying to organize Так, я могу it, как-нибудь it подняться would be a real по-читерски shame тут? not to go there now. Наверное, да, вот тут упасть. Экрнитр. Ты все ближе к Инадзуми, уважаемо. Ну, да, я понимаю. Тут, наверное, совсем чуть-чуть уже осталось. I can put these to good Доберемся. use. Так, что нам? О, шелковица. More speed. Ага, поболтать с парочкой людей, да. Well, since we're going through with this rite of parting, Ластолапый. I guess it means that those rumors hit the nail on the. So Rex Lapis is really. Oh, come on. Do you think that the assassin could have been a normal person? You know what I think? I don't think any of. There's only one real possibility in my mind. I've heard that the assassin was that Fatui fellow. The Fatui? Иван Духанин. They certainly Я are помню very первую suspicious. игру, в которую я Who knows what поиграл. those greedy, Это были crooked folks- танчики на мобилу кнопочную. Иван Духанин. Там еще гольф был. Понял. Да, представляю, наверное. Не, у меня вообще первая игра это Дэнди. Ну, на Дэнди там были эти многоигровки. А первая игра на компе. Гонки какие-то были. Их даже недавно нахожу на торрентах. Встречаю. Как они назывались-то? Сейчас пик, что-то такое. Ну, прикольно, там целый город был. Вот вообще первый раз, в который я играл сам. Потом очень много было GTA и Радалях-то. Фатуи, да, ребята. Shh! Lower your voice. If the Fatui catch you in their sights, Rex Lapis. Понятно, о чем люди говорят тут. You know that god from the ocean couldn't have just shown up out of nowhere. I mean, Говорит, it's с рыбы been старый гал. 2,000 years since Rex Lapis subdued it. Yes, and to think that this happened right on the. Say, do you think the person who has... Now that you mention it, that's very possible. I mean, it all fits together. That person must have colluded with the evil god to harm Rex. Still, what sort of supernatural prowess must this person possess to. Ah, forget it. Guessing's no use to us.
Look, the millilith over there looks... Ну, давайте послушаем, что они там расскажут. Угу. Сюда идем. Hear ye all, the Chi sings words. Ну, Though И a Иван dragon Духанин. soars ageless as the Потом мне mountains, друг показал, it что too такое must return to PSP, dust. я просто This is охуел. common knowledge. Никогда PSP не было. Тут я бы хотел немного, но не сильно хотелось мне ее. И что ты играл там? Что запомнилось на PSP? PSP. Gods and Adepti live glorious lives, but both light and shadow have their season. Rumors and hearsay abound on the streets that Rex Lapis was murdered. Now, having been thwarted in his trial, Rex Lapis's soul has recouped the celestial heights. He beseeches the people of Liyue to grieve not and to let not their hearts be saddened. Nor are they to believe street-born rumors or indulge in baseless speculation. Окей, хватит уже, хочется проскипать его, но он закончил. Иван Духанин. Needs a Оригинальную translation of what the версию Chi птиц Sings бы. announcement said. Птиц вы. Кто Angry Birds? На PSP. Интересное развлечение. Иван Духанин. So that's how they're Ага. spinning it. Интересно. Я думаю, там поинтереснее штуки были, конечно, но... Give up looking for the murderer. Необычно. Not to mention how this excuse sounds. Could the Chi Sing already have known that Rex Lapis wasn't dead? Did Zhongli tell them in secret after his gnosis Малышка changed? поймал. Exactly, right? Ooh, Пойдемте посмотрим. Так, а куда идти? Сюда, все. Давайте же заканчивайте. Квест этот. look, it's Ningguang and Kuching. Полгода проходил. Are they saying something? Are there speeches? As said previously, Rex Lapis's soul returning to the heavens is the Иван end of the Духанин. contract. Еще is была also игра про the червя, end который of an людей era. жрал, игра про акулу и еще несколько. Червя вот не видал, никогда не слыхал. Прикольно. 3,700 years of contracts burnt and reduced. We, the Может, people пробел of так Liyue, удобно. were indeed prosperous. But blinded by our prosperity, we И надо forgot экран that time подальше can be отодвинуть. pitiless. Иван Духанин. Сейчас, может, даже найду. Все такое здоровенное, но видно, что может то, что мобильное, тут прям хочется подальше отодвигать телек. Давай, поищи, интересно. The long, unending dream of our Archon walking among... Экранитер. Now that we Я have отойду, awoken from our если dream, что, позже we зайду must А learn еще. куда, to куда? say Расскажи, а farewell. потом иди. Так, удачи. Will you stand with us as we... So concludes the words of Her Eminence the Ting. Экранитер. Does Her Eminence the Yuhan have Телевизор anything to смотреть. Я Смотреть. понял, это русские сериалы, боже. Еще, я вот играю, Экранитер. И пить я чай. играю в Genshin, думаю, что это я там какой-то кринжовый, какой-то херней занимаюсь. А люди вон русские сериалы смотрят по телеку. Все не так плохо у меня, похоже, да? Желает ли нефритовый Экранитер. Ну Отстань. ладно, ладно. Is she looking this way? Traveler. Экранитер. Yikes! She really Я is зато looking our way. отдыхаю от ПК. Перед другим экраном. Экранитер. Да ладно, я шучу. А если ты нет. что. Я бы и сам, на самом деле, не отказался, может, посмотреть что по телеку. Is that the traveler who they say defeated the ancient god? So young. The Liyue Qixing always repay their debts. And as you have heard, Угу, our eyes see 40 name магемов. your price. You deserve... Whoa! Экранитер. Давай, Все, ушла удачи. конча. Конча. Можете подгружать прям на глазах. Wow,
Could you help me put up some missing person posters? Она разговаривала раньше? Или она первый раз заговорила? Иван Духанин. Десуэрм. Давай глянем. Сейчас. Ну, по-моему, она не говорила же. Или говорила? Да не, наверное, говорила. Очень редко. Так. — 2010 год. Скачали свыше 10 миллионов раз. Популярная. Но я не видел никогда на самом деле. Не, выглядит прикольно. Я любил раньше такие игры на самом деле. Хоть и простые. Но почему нет? Может, я скачаю какой-нибудь на телефон, даже если он будет там. Прикольно. Спасибо, что показал. Да, помоги мне рисовать плакаты. Ага. Зачем надо сделать? Говорить с каждой? Why you? Were you just trying to look cool earlier? If you were looking for someone, you could have just told. Да. The cleanup of the premises, managing the crowds as they exit, making an account of the rite. Окей, самый главный. Roping you in was possibly the most masterful move we could have made. I believe. Иван Духанин. Всё? Кошка-девочка. Которая... Не, по-моему, тут нет кошка-девочка настоящего. Тут есть какая-то, ее козой называют, но у нее рога. Девочка вроде тут нет. Иван Духанин. Нет, понял. Туичунити, туичунити, туичунити. Туичунити. Тут есть пёса-мальчики. Hey, Zhongli! Look at this. Everyone in Liyue is caught up in their... And here you are looking all relaxed. Why would I not feel more at ease after laying down the burden I have borne? Right. If the two of you can spare... Ha! That sounds like big talk, Zhongli. Paimon might have believed you if you were treating us to some third-round Он типа knockout. деньги всегда забывал But you'd have to везде. pay out your nose just to... You're right. I do lack the Mora. As the Rex Lapis Morax, I can easily create Mora. But since when I was journeying with you, though I still had the Gnosis in hand, I knew that I must soon retire from my... Oh, no wonder. Paimon gets it now. But since you weren't used to not being able to just make more Mora as and when you... Well, we were only spending Fatui money. In the city of commerce, we do not merely exchange money or goods. We also exchange... The Archon Morax could never experience life as... I must thank you. I will treasure the memories that I made as Zhongli. Traveling, that is true. But there is no journey... Paimon thinks that we should make... I fear that continuing your journey may be difficult. The nation that neighbors Liyue by sea, Inazuma, is present. Yes. The nation has the Electro-Archon Ball. And just as the people of Liyue preferred to call me Rex Lapis, she too goes by another name among locals in Inazuma. Paimon thinks we've heard that one before. That is the case. Иван Духанин. Помню, решил я найти R34 арты. В итоге я вышел на порно Dota 2 и Genshin. Можешь представить Буджа и консерву? Я теперь могу. Нет, давайте без этого всего. Я-то не слышал, не видел. Не надо. Так. Райден. Сягун Инадзума. Ведь зовут ее Сягун Райден. Сягун Инадзума. That said, though people at the wharf were saying that the Zhongli, since you're Rex Lapis, shouldn't you know something? It's because of visions.
Visions? When faced with Вот зачем circumstances тебе beyond their control, А34? humans often bemoan their lack of power. But if a person shows true strength of will at a desperate and fateful moment in their life, this is what visions are. Magical foci bestowed upon... Uh-huh. That's how people in Teyvat see it. But starting from last year, the Raiden Shogun began promulgating the vision... Vision hunter? Yes. It was an order to seize all visions А within зачем ты играешь в Inazuma's Genshin? borders, and to inlay them upon the hands of the statue of the omnipresent god. Ох, просто хорош. Нет, ну просто играю за тем же, зачем другие игры. Но получаю удовольствие, она неплохая, именно просто как игра. Бегаешь, бьешь врагов, качаешься, получаешь награду, получаешь удовольствие. Вообще, зачем играть в игры, если разбираться? Получить типа удовольствие, получить награду от этого удовольствия. Хочу прокачать там персонажа, побыть сильным. И я получаю удовольствие. А ты про это? Ты меня подловил. Признаю. Ну, я думал, может, какой там повод есть. Вопросы есть. Да так-то есть, но задавать не буду. Да, приказано собрать все глаза Бога, ставить статую. They want to seize visions. But why? Aren't visions blessings from the gods? I should think that in the Raiden Shogun's eyes, it is precise. Whoa. The Anemo Archon is the god of freedom, and the Geo Archon is the god of contracts. For her part, the Raiden Shogun, the fact that even I, the oldest of the seven, have now, knowing her, she must have again seven ideals Не for будешь из seven приличия gods. или And из-за of Твича? these, Да, eternity да, я is шучу. nearest unto the heavenly principles. И... Ну, типа, там не столь важный вопрос. Ну, типа, я не знаю, Art34, ты про Nissan, да, говоришь? Вот. Что я хотел спросить? Не знаю. Как часто ты их гуглишь? Коллекция собрана арт, ты их сохраняешь? У меня много вопросов, я могу много чего спрашивать. Мне вот подарили тоже, если ты про Nissan, мне с ним ковер подарили на пол, прямо так в форме зада машины, и лежит очень прикольно на полу. Новый год задарили. Небесный порядок. Я не хочу ничего спрашивать. Пока. Well then, I suppose you'll have to find a way to get inside this closed nation. А, ну вот, типа, видимо, тут заканчивается том 1, глава 3 завершена. Вот. Потом начинается том, видимо, 2. Ладно. Мы закончили. Мы гемы получили, то все получили. 1600 у меня их. Что, чайник к заданию? Иван Духанин. Нет, я арты не очень смотрю. Зачем арты, если есть видосы? Понял. Дворец небожителей. Промежуточный том. Понял. Ну, давайте я сделаю этот ваш чайник, что ли. Или подождет он, наверное. Тут что? Называющий рост. Давайте пройдем это к заданию. Тут что у нас? Дальше ли открыть? «60 примагемов. Задание мира». Том 1, глава 4, прелюдия. Понял. Это промежуточно. Сколько всего здесь. Так что чайник, отслеживать цель. Пойдем тут рядом. Не бисерный паром, тень прошлого. Это потом. Здесь не очень долгий квест. А не серьезно говоришь, что я шел вот так вот по газону? Окей. Children, come. You've arrived at just the right moment. Oh, what is it, Grand? Oh, no.
In fact, my old friends and I have been putting our heads to... A gift for Paimon? Иван Духанин. Как я понимаю, тут нет смысла спрашивать что-то типа «Ты уже в середине, давай так, ты прошел обучение». Хорошо, действительно. When you traversed my old teapot in search of the cleansing bell, I heard your little friend mention that you often... That simply won't. Fortunately, I have not yet grown so... Oh! Did my friends never mention that? I will not go into too much detail. The teapot that you entered previously was a little trinket. So, in the... Oh, indeed. Иван Духанин. But that's enough nostalgia for now. The gift that I have prepared for you just requires a few final materials to add the finishing. Я помогу, да, все, я уже не хочу читать. Я прошел почти обучение, и я в середине. Даже дальше середины думаю. Тут сейчас открыто 3 куска карты, и 2 из 3 куска у меня пройдены. Вот так вот можно. То есть 2/3, по большому счету. Иван Духанин. Это Камкулстаурбауп. О, это кто такая? Allow me to do the honors. Янфэй. Yanfei, I believe you've already heard of the... Of course, who hasn't? Much has been written. You became one of Liyue's most wanted after the Millilith marked you as a suspect before finally defeating an ancient god together with Granny and her associates. And a shame that we didn't meet sooner. If we had, well, I can't say that I would have. Allow me to introduce myself once more. I'm Yanfei, a legal advisor. Oh, yes, here's my business card. You'll find it has my contact details and office address. If you have an urgent issue, just leave me a note at this address. Ну, парочка из которых прям не заходят в меня. Да их что смысл в том, что их за деньги все выбиваешь, и они всех там стараются делать прям максимально такими привлекательными. Я увидел, кого хочу, чтобы у меня там была, и заплатил денег. They had me, and once I was all grown up, the two of them upped and left on a... Well, that's a bit casual for an adeptus. Иван Духанин. А сколько их вообще сейчас в игре? Ну, их добавляют, конечно, много. Они, понимаешь, они не добавляют миссии, не добавляют там локации, ну, медленно добавляют. А вот персов-то они навалом добавляют. A Snezhnayan merchant. He mentioned that he was considering acquiring some Smaragdus jadeite to make hairpins. So, I guess I'll go look for him. Oh, you want to join me? I suppose that's no problem. But it... Wow. Okay. An adeptus imploring... Best we be a little... Сейчас покажем. Он сбегай, руду добудь, то есть вот так. Смотри, галерея персонажей, вот они все. Слева направо. Илюха, Серега и так далее. Вот 2 только добавили вот этих вот. Прикольно, вот ее хочу выбить. Крутил, не выбил. Этих недавно добавили. Элой есть из этой, из Horizon, из игры. Вот эту мне надо выбить. Да, вот мне не нравится, конечно, но мне нужна лучница огненная в паке. Вот так, ну не прям много. Ну вот все, что есть. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Такие вот дела. You want to learn some Favonia's blade work? Так, куда идти-то? All right then, I'll teach you. Говорить. Oh yes. I'll teach you all right. Где-то там. Mark my words. Ягодки. Цветочки, то бишь. Блин, ладно. Когда ты вернется с ней, поговорю. Иван Духанин. У меня точно есть
Мана и там еще одна глазая была. Одноглазая? Пиши, что ли? А у тебя нормально. Для получаса игры-то. Вот это вот, да, наверное? I created another universe and У found меня a как раз paradise. ни Кли, I ни Моны. Кто у тебя еще? А, Кли. А где Кли вообще? Не вижу. А, вот. Она тоже 5 звезд, кстати. Прикольно. И никого не надо, по сути, тут. Иван Духанин. Фишлю меня. Ну вот, да, я говорю фиш. Вот я бы выбил, говорю, только Юмию. Лучница огненная нужна. И все, пока что. Я не знаю. Все. А ну и вот это надо, просто прикольно. Пусть будет. Так, мы идем на квест. Иванович. Прикольно. Нужно вот это вот. Hello, Mr. Crossell. How's business been? Oh, good, very good. All thanks to your advice. You're too kind. I was simply doing my job. Well, yes, as a matter of fact, in the end, Miss Yanfei, might I presume that you have an interest in the hairpins? I must apologize, Wait, isn't Smaragdus jadeite really rare? Иван Духанин. The hairpins getting damaged Где or его lost нос? while they're being rented out? Он из России, но в России остался. No, I'm not Валился worried на in the холоде. slightest, because I signed a contract with Miss Zhiqiao before renting them to her. Когда он головой крутил, там была полоска. The contract makes it quite clear that if she loses or damages the item in question, she must compensate. In return, I included a clause that guarantees the Smaragdus jadeite is genuine, with a penalty of 10 times the item's value payable by me to Miss Zhiqiao. Guaranteed genuine? Боже, понимаешь, какие-то With 10 times the value payable if this claim is shown to be false? Yes. Of course. Иван This Духанин. way both the client and I have the assurance Аводокедавра. we need to ensure fairness. In that case, Квесты might тут you know where Miss далеко Zhiqiao не самые lives? We'd интересные. like Но to... их много Oh, квестов, of конечно, все не course. пропишешь. She wrote her address down when we signed our contract. Thanks a lot, Mr. Crossell. We'll be off now. Наверх, вниз, вверх. Вот и бегаешь. Шпилька, понимаете, шпилька. Сиял. На выше написано. Тут, наверное, подняться надо. Теперь ниже. А вот она. Привет. Что, потеряла? Шпильку. Yes, that's me. How do you do, Miss Zhiqiao? We understand from Mr. My associates and I are very... The hairpins. I don't know how it could have happened. I always kept them right. I spent so much money on them. If I have to pay their original value, My family is in the ore business too. But business has been suffering. We now have a backlog of paid-up orders just sitting around. So we've been having to A big banquet is coming up in a few days, and several ore merchants I know of will be there. That's what the hairpins were for, to... But now that I've lost the hairpins... Why does Paimon have a sudden strong sense of deja vu? Would you really? I sent a commission to the Adventurers Guild... Hold on. Don't run off looking for the hairpins just yet. Huh? Well... Let me see. That's right! Yanfei said she's a legal advisor, didn't she? Maybe she can help Zhiqiao somehow. True. Though sure... Right. I finished reading the contract. The terms are very clear, and they do indeed... Furthermore, the contract also expressly states, and given the rarity of Smaragdus jadeite, Even higher? Oh, no. Uh-oh. However, all of this is assuming that it is indeed genuine Smaragd... Did you really have to pause before saying that part? Anyway, the hair... Whichever way you look at it, we've... Except that if we found the hairpins, there'd no longer be... Please. Please,
Don't, however much it is, I will have to pay it. Now that it's come to this, I really shouldn't keep Crossel in the dark any— Yes, legally speaking, it seems this is the most sensible course. So hold on a moment, Mr. Chow. When you first touched the hairpins— What did I feel? Well, I remember that my family has seen much jade pass through— Smooth to the touch. No, it's nothing. I just need to re-examine. Сюда, туда-сюда. Пойдемте. Ах. Ah, Miss Yanfei, you've returned. With Miss About— You lost them! I'm sorry. Truly, I am— Mora! Do you have any idea? I just don't— Forget it. Talking won't bring them back. No problem. But before I can give an official estimate, I'll need to do a little market research. It was in fact genuine smaragdus jadeite inlaid into the hairpins, correct? Of course! Genuine article guaranteed. All right, understood. I'll conduct some market research, and once I'm back, I'll provide an official assessment of the sum owed. Thank you very much. How could she lose? Looks like I'll have to find some way to raise that money. Please wait, Mr. Chow. I have some— It's not convenient to speak here, so let's find— Пойдемте. Где удобное место? А, она убежала, я вижу. Или это не она? Нет, это Чан-Чан какая-то. Куда мне идти? У вас куда, где никого нету? Точки на карте нет никакой. Тут удобно говорить, нет? Что это значит вообще? Я же в одиночной игре. В одиночной, конечно. Не понимаю, что делать. Что это вообще такое? Почему происходит? I almost fell asleep waiting. As usual, my predictions are correct. You, yes you, come with me. Стоп, я квест сделал. Are you some sort of door-to-door fortune teller? Sorry, but we're not really interested. You're not from this world, are you? How do you know about that? How? Because I'm a master of true astrology. Мы этим не встречали раньше за всю игру? If you've no other questions, let's be off. Fine. I am astrologist Mona Magistus. But considering that it is most rude to misremember names, I allow others to call me I am on a mission from my master to retrieve a certain box from Mondstadt. It was part of an agreement she made with a friend 50 years ago, but she is a Да, despised я даже говорю, so что now есть. it's up to Да me. вполне может, она как раз была, ну вот, год назад и могла выпасть. Not sure we're getting some Well, that's because I would also like to take on the Guardian. My master and her friend contended in the mystic arts all their lives without a clear victor. If I... Иван Духанин. Реально зайти my надо будет. master's friend has left Это куда Mondstadt, хочешь скачать? leaving На her телефон? successor На as the Соньку? current guardian of that box.
Like me, that successor Иван must also be Духанин. one who has surpassed their Чисто по teacher. But I приколу. would prefer to assure Иван my victory in this Духанин. contest. На And upon ПС. giving it some thought, you came to mind. How did she get involved in this Там anyway? нормально The играть. knowledge На passed телефоне, down to конечно. me from my не master супер. must be passed on in turn. If I were to bring my disciple to meet her, then the lead is already mine. And you are Mondstadt's great hero, my equal in status. Что ты стал Come on, учеником? you don't actually have to become my disciple. There's something in it for Иван you as well. Духанин. Should you come with once У I меня meet не that особо successor and have a мощная chance to мобила. exchange, then I will have answers for you, even regarding such distant and Мне far. кажется, на минималочку это почти на любой пойдет. Searching the land country by country. А чё? На первом пикселе играл в нее. Окей, Wise пойдем. decision. That said, I would like to pay a certain place of visit before. Иван Голос Заря. Духанин. Новая глава. Думаю, лагать будет, но не знаю. Если есть PlayStation, то... Even though its food is always great value for the money. The owner Так, is я always никуда эту мону не поведу. На другой квест сейчас. Знаешь, что-то... А, я понял. Наверное. Я не точно. Взять шоу, заниматься делом, срочная работа. Что это значит вообще? Какое-то шоу. Что за срочная? У меня есть какая-то срочная? Да, у меня есть срочная работа. Ну ладно, я не тупой, я разобрался. Пойдем. Тут типа можно и вместе даже, если что, будет побегать немножко, но... Ну, тут супер особо-то нечем заниматься. Так, типа. Небольшие данжи попросить, еще что-нибудь. Вот теперь у меня проблемы. Клерк Джао сказал передать это тебе. Ай, нужно что-то по стоящим в порту кораблям. Это что ж, у меня с самого начала все было готово, напилось новый список Иван погрузок. Духанин. Разве тут есть Да, кросс-платформа? да. Хоть с телефона, хоть с чего. Уровень дружбы. Что мне ему сказать? Привлеки больше к работе. Я тоже, ну, надежда найти помощника столь короткий срок. Я помогу Иван тебе. Духанин. Ну тогда можно в принципе. Предложено, ты не разбираешься в ведении отчетности, поэтому. Хочешь сложить на потом? Дайте список. А так, ну, где это? Ну, тут пишется, может, даже нет, я не знаю. Не пишется. Ну тогда тут работает это. Тут главное, видишь, тут еще типа уровни есть присоединяться. Минимальные. На целом тебе, думаю, кто угодно сможет включиться. Тут делать-то нечего все вместе. Тут вот боссов побить. Ну мы, короче, это... Вот с друзьями собираемся, там все затащил. Где-то за полчаса. За полчаса все делаем. И все, нам дальше нечем заниматься в игре. Невозможно достичь совершенства. Таверна должна стремиться к совершенству, верно? Подросла дружба. В твоем плане нет ошибок. Жив тебе не использовать планы прошлого праздника морских фонарей. Да, продолжай размышлять, просверся. Давайте верхние. Что за прошлые планы? Он очень понравился горожанам, что-то оригинальное.
лыжу купилась. Я должна полностью отдаться фонари, думаете? С праздником фонарей в этом году. Окей. Принц клерку. Иван Духанин. Вот в какую игру я с друзьями играю, так это в GTA. Сегодня 5 часов играл. Что вы там делали? Тоже, да, с консоли же? Ну да. Что там 5 часов делать? В GTA рассказывай. Что мне даст? 100 опыта, еда и книжки, ну... Иван Духанин. Файтимся, без остановок. Типа на каких-то миссиях? Или... Или вообще просто так? В открытом мире друг с другом? Иван Духанин. Онлайн. Не, ну понимаем, там же есть миссии, типа противоборства, где можно сражаться. А можно там просто на карте друг друга убивать. Не знаю, мне там нравилось ПВЕ, банки грабить, то все, я прям играл. Miss Yenfei, what is this about? No. What I wanted to talk about is, there is a chance that the Orin laid on those hairpins may not be... What do you mean? Obviously not. I'm no adventurer, let alone a member of the guild. Иван Духанин. В открытом мире там больше возможностей. Понял. Ну блин, это... Надо уметь так развлекаться. I don't know if Granny told you this, but Smaragdus jadeite is found deep underground, and if mere mortals come into contact with it, well, they'll be sick in the best case. And in the worst case, they could even experience... Mr. Chow, did you at any time... No, not at all. Вот, и... Ну да, после миссии мы там пройдем миссию, побегаем, подурачимся, убиваем полчаса. И все. Друг друга. Now that is strange. I noticed earlier that there were if I've deduced correctly, he may... If that's the case, we should go Absolutely not. If we were to confront him now, there's no way... And then, he'd throw the Smaragdus jadeite into the sea the moment we were gone. After that, he would simply insist that Mr. Chow pay up. Meanwhile, we would have to look under every stone in Liyue, hoping and praying that the hairpins do actually still exist. So vivid that Paimon thinks it might be experience talking. Oh, it certainly is. I've seen my fair share of situations like this, and brute force methods are certainly one way. Well then, since you're so experienced in dealing with problems like this... Oh, that won't be a problem. But first, Mr. Chow. Иван Духанин. Сначала 2 на 1 крутого игрока, потом 2 на 3 попусков, потом опять этот чел вернулся. Короче, было весело. А, вы еще и с рандомами в интернете, я понял. Понял вас. Так, секунду, я хочу вернуть эту штуку сюда. Вот. Так, подписать контракт. Иван Духанин. Мы кадеапаем. И по убийству смертей? Ну, я понял. Хочу. И что, удобно на консоли, типа на PlayStation с геймпада убивать других? Мне кажется, там на мышке намного легче. И в Вове особо не раскачаешься на геймпаде. Ну, мне, может, кажется только. Иван Духанин. Я уже привык. But for me to investigate any further, I require any work commissioned but not bound by a contract cannot be... I understand. Then I... No problem. Just sign here, and I'll sign too. And I'll also need your signatures on pages 5, 7, and on the very last page. Finally, if you could just use... This contract has so many pages. All right, that should do it. My fees are the same as always, and they're written in the Иван contract. Духанин. I've had to read Ну through. не знаю, на чем here's угодно your можно copy of the хорошо contract. играть. I will retain the other copy. Да, ну... Как сказать-то? Просто намного дольше учиться, если кто-то там другой играл столько же на мыши и клавиатуре, он будет типа круче, мне кажется, все равно. Not for now, no.
Despite how intractable this, I don't believe you have been part of an investigation like Miss Yunfei, I have to ask, why are you helping me? Because, as it happens, I'm currently trying to acquire some Smaragdus jadeite myself. Whether he actually made it into an item of jewelry or not is a separate matter. But also, the idea of someone abusing the law. But again, let's not dwell on this. Let's go. Иван I've got it. Духанин. Let's pay a visit Там to все if равно Mr. нет Crossell had his крост. ore worked on at all, Как Chateau это would нет? undoubtedly have been his first choice. GTA 5 нет кросс-платформе? Есть, мне кажется. Ну-ка. Иван Духанин. Нет. Кросс-платформе. Oh there. Come and see these rare and precious curios. Серьезно. Я был всегда уверен, что это. Фига себе. Ну тогда да, тогда понял. Там просто когда играешь на компе, там у игроков есть значок, они играют с геймпада или они играют с мышки и клавиатуры. Я думаю, что раз они играют с геймпада, то это консольщики. Либо те, а это просто те, кто на компе с геймпада. Прикольно. Буду знать. Why, hello there, honored customers. Surely not more spurious claims. No, nothing of the sort. Has a Snezhnine merchant named Crossell enlisted your ore processing services recently by any chance? A Snezhnine merchant named I do remember that. That was the first time I'd ever encountered it, so I had no way of telling if it was real. He was quite generous with his money, too, so I... Do you why, yes. It was my first time encountering this ore, after all. Thank you, sir. We'll take a look at them. Huh? If my eyes don't deceive me, the cross-sections and patterning suggest that these are Smaragdus. Yes, it's not particularly rare, nor is it especially valuable. It's used to make jewelry all the time. I've heard it said that Smaragdus nephrite is in fact the outer layer of Smaragdus jadeite, though no one's ever proven it. A thin layer of separation. If you must see for yourself, try examining these shavings for traces of elemental. Is that so? So, did you find anything? Иван Духанин. Я из-за этого с многими друзьями в GTA поиграть не могу, но это тоже логично в принципе. There's nothing special to it. It just so happens that I've come across a great many of these in my time. These two stones actually look very similar. Someone without a deep understanding of them would find there may be only a subtle difference for the casual viewer, but that translates to, and I'm sure, a significant difference in the All right, let's focus up. We're going off on a tangent. But never mind, Shirto. What? Unusual actions have unusual reasons behind them. Let's take some of these shavings back to Chateau. Так, сюда. Туда-сюда, туда-сюда. Miss Yenfei? If you could just confirm for me once more, sir. Mr. Crossell did indeed claim that the ore... Yes, that's right. I still have a record of the job with me, in fact. Then I have no further questions. But could I borrow the process? Of course. Oh, I have my reasons. Ah, yes. Please, this document shall serve as signed proof that these stone shavings originated from the... Yes, I see. I wouldn't say there's been an incident. Just a minor issue. Thank you, sir. I'll take these with me. With this hard evidence to back us up, Crossell won't dare try to deny what he did. On the contrary, this is far from sufficient to build a case. If you want to make jewelry, you need a professional jewelsmith. Let me think.
Сколько играет? Час. Иван Духанин. Наверное, до 12 досижу, потом пойду, завтра в шкилу. Got it. Sinxi. She often helps people to find a jewelsmith. Let's go pay. Well, that was quick. Because lots of people come to me for legal advice every day. As you know, Liyue Harbor is the city of, but the amendments made by the Tianquan to our laws are unnecessarily. As such, legal advisors like myself. So you help them make sense of the law. But didn't you say that it's hard to understand? Yes, well, that's no obstacle because Ну и I've memorized all the legal codices. You memorized them? You sound surprised. Knowing the law inside out is a legal advisor's bread and butter. Oh, this has nothing to do with being an adeptus. I just like reading things. Again, with that casual tone. Well, that's that then. Let's go look for Sinxi. Да, до 12 минут уже 2 ночи. Я думаю, еще посижу немножко. Ну и игра все... Ну вот скажи, как ее интересно смотреть? Нет? Мне кажется... Такое. И битв пока мало. Сюжет не самый интересный. Не самому не запредельно интересно играть. Типа нормально так? Но... И что-то прям невероятное. Его просто награду хочется получить. Has something happened? Did the have no further trouble from then on? Yes, of course. Has a merchant by the name of Crossel asked you to put him in contact with a jewelsmith? Crossel? Yes, I remember him. He's a merchant from Snezhna. The design of the hairpins that he gave me was quite intricate, so it took me some work to find someone who was... This order was on hold for a very long time. And only doesn't seem like there's any evidence to be found. Miss Sinxi, I'd like for you to confirm for me once more. When Mr. Crossel commissioned you to find him a jewelsmith? Yes, I'm sure of it. The hairpins were made using many expensive Иван materials, Духанин. and the asking price was quite high. Если я не so we had to писал put в this чат, то transaction on неинтересно. record with the Ministry Если of Civil писать, Affairs. то хотя бы не Я уснешь. понял. Ну, буду, наверное, по ночам, может, поиграть еще, когда прям никто не смотрит. Mr. Crossel wasn't very familiar with the necessary procedures, so I also kept a copy for my own records. See for yourself, the inlaid gemstone is recorded as Smaragdus Jadeite. Thank you, Sinxi. Sure, it isn't serving much purpose here anyway. Nothing you need to worry about, just a minor issue. Why is everyone's first reaction always to assume someone or... I believe we have almost all the evidence we need. We just need to make... The weirdo with the snake around his neck? Because only he can provide an authoritative statement once we have this final piece of evidence in our... Окей, сколько квест закончил. Так-то пройти буду эту новую локацию, конечно, сегодня. Попробуем, постараемся. Надо туда попасть, да? Так, телепортируемся. Да, еще поделать какие-нибудь квесты небольшие. Иван Духанин. Но может кому-то игра очень интересна и ему норм, не знаю. Мне кажется, кому интересно, те сами уже поиграли и... Ну, вот какой-нибудь Far Cry там. Не знаю, еще что-нибудь. Можно зайти, посмотреть в любой момент. Даже если ты сам играл. Вот. Уже готику. Посоветовать, пообсуждать. Иван Духанин. Кто придет? Собака Экрнитр ей, например. Ну, она уже убежала. Мне тоже надо уж сама поиграть, чем будет смотреть в целом. А, ну вот его надо сделать игровым потом тоже. No. I'm here this time to ask if you're familiar with Smaragdus Jadeite. Smaragdus Jadeite? Why, yes, there is some information. The Seven Mountain Treatises states that this substance springs forth from stone marrow within the mountain. It is abundant in elemental energy, so if someone without a vision is in contact with it for a prolonged period, best case scenario, they fall... Anyway, I'm sure you didn't come all this way just to chit-chat. Иван Духанин. А что если она пошла не сериалы смотреть, а в Genshin гонять? Теория заговора. Сейчас узнаем. No trouble at all. It's just a single document. Won't take me a moment.
But after I gave him my reply, I wonder, Miss Yanfei, if you're... You needn't concern yourself about that, Dr. Baizhu. You're too kind. Take... Я не знаю. That Baizhu guy is as weird as ever. Он в друзьях есть. Нет, не в сети. Вы с Кослем что, все мы, получается, заканчиваем этот квест уже? He was fishing for something back there. Dr. Baiju's always been like that. Well, we have the evidence we need. Let's go find Mr. Crossell. Привет, мистер Косель. Miss Yanfei, have you finished your investigation? I trust you will now be in a position to assess the compensation due. Yes, my investigation is indeed concluded. Wonderful. Well then, please, could you... Of course. Mr. Crossell, you must pay Сазугрбун Mr. Chow 10 times the 4770. original transaction price and more. Привет. 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 Бум. Sure. Wait, what? Me pay her? Surely there's been some kind of mistake, Miss Yanfei. Не был бы мне нос, я был бы такой же злой. Not at all. According to my Сазугрбун investigations and the material evidence 4770. that we've gathered, Paura the Place, substance claimed Paura to be Pril. Smaragdus Jadeite that was inlaid within the Smaragdus Jadeite twin phoenix pins that you rented out to Mr. Chow was, in fact, Smaragdus Nephrite. Now, the contract states very clearly that 10 times the price shall be paid Material evidence? What material evidence? I spent a huge sum to obtain that Smaragdus Jadeite, and Indeed. Only a testimony from an expert witness involved in the processing of the ore can serve as an authoritative assessment of whether it is genuine. Да. Traveler, please produce the evidence in Эксперт question. в переработке руды. Загадка нефрита, наверное. Ну да. This is a processing record from the Jade Правильно, да. Mystery, along with stone samples and an affidavit signed by the business owner, Chateau. seriously? Even the boss there couldn't differentiate between Smaragdus. In any case, Smaragdus Nephrite is the outer layer of Smaragdus Jadeite. So I had him cut away the Nephrite. He returned the valuable Jadeite core to me. That's an unsubstantiated... Well, your claim that my ore is fake is just as unsubstantiated. Looks like our first piece of evidence didn't convince... Hard evidence, something legally binding. We have just the thing. Show him, Traveler. This document proves that my hairpins are the real deal, doesn't it? This is the Ministry's seal. Our second piece of evidence didn't work out. You know, you could be right. Of course I'm right. All the evidence... Well, hang on a moment now. Because, Traveler, would you do the honors? Нижняя. What's this? Smaragdus Jadeite springs forth from stone marrow within the mountains and will bring disaster to sustained contact with Smaragdus Jadeite over a prolonged period. Mr. Crossell, Иван were you aware Духанин. of these peculiar properties Собака of с Smaragdus разугревом Jadeite? 4770. Приветствую. понял. Я бот этого канала. Приятно видеть новых зрителей I had no Twitch. idea. Он уже убежал где. No idea, you say? I'd guessed as much. I'm afraid that this falls outside the scope of my work. However, I'm sure that the Ministry will be relatively lenient considering that... don't worry, Mr. Crossell. I will make sure that all the evidence... I trust that you'll give them your full cooperation in their investigation. What? Wait! Oh, so you knew? Oh, dear Mr. Huh? No, I... Aren't actually inlaid with genuine Smaragdus. You do understand, Mr. Crossell, that this means that you will have to pay... Mr. Crossell, your answer, please. I... У него вон нос есть немножко. Yep, he's seriously intimidating right now. I admit it. I confess. Иван But I'm a Духанин. victim in all of this too. И нахер я это I пытался invested a быстрее great deal of написать, time если and он money ушел into через acquiring that секунду. small amount of Вот, вот. Smaragdus Jadeite, in the hopes of turning it into a piece of Люди jewelry that приходят, would fetch a уходят. fine price. Чего игра что понравилось, непонятно. But after receiving it and carrying it around for a few days, I went to Boo Boo Pharmacy to get myself checked out.
only to discover that that's why I had another pair of hairpins made from smaragdus. I kept the real smaragdus jadeite in I was worried that someone would see through it, which is why I only dared to rent them out, not sell them. And then to top it all off, Exactly. If they... I didn't want to either. But when I purchased that smaragdus jadeite, some of my business partners found out. If word got out that I sold a pair of fake... All right, let's cut the appeals phase right there. I failed to see what bearing any of this has on your transaction. 10 times. Croso looks like he could faint any second. Что он делает? As for me, according to my contract with Mr. Chow, 20% of that... 20%? That's as much as... Even if the smaragdus jadeite Иван was Духанин. fake, I still Стример испугал мой обед на завтра. Капец, а что у тебя за обед на завтра? However, Mr. Crossell, since you have no use for that chunk of smaragdus jadeite, why don't you... What? But Miss Yunfei, I'll turn... Well, that's not quite how the... Thanks so much for your help this time, Miss Yunfei. Oh, come on. No need... Нужно делать такой Well then, that's скип. good. Mr. Crossell, it seems that my client has... Actually, Иван I can see Духанин. from the hairpins you produced Новые that we could зрители join разных forces. каналов. Your jewelry designs and Иван я Духанин. yours. Гличнок. Давайте уже квесты и побегут другие, Well, которые... that's that. And we've got the smaragdus jadeite that Granny wants too. Exactly. Usually when someone tells us they've lost something, we end up The right solution the objective of my client, Mr. Chow, an Adeptus. я не могу Liyue читать. Harbor is now a city ruled by humans. The title of Adeptus, in any case. Don't you think that the Liyue Harbor... Paimon can think of someone who would definitely disagree. Well, since we got what we came for... Иван Духанин. Это конец Я арки про шпильку. надеюсь, что да. Арка про шпильку. Даже звучит скучно. Так, мне наверх надо. More speed. Куда мне? А, сюда. Здрасте. Ah, you've returned. Иван Духанин. Well, if we're all set, Granny, Всю арку I'll мы get going просто now. поднимаемся, Got a ton of clients waiting for me back. спускаемся, I'm off поднимаемся. then. Bye. Oh yes, Traveler. Make sure you don't... I've been looking into the laws of other nations as well. If you should ever bump into... Come now, child. Are you leaving or are you not? I'm leaving. I'm leaving. That child. Goodness knows where... Indeed, Yanfei, my... Liyue is not... All right, then. Let... Oh, Paimon's so excited! Ну все. Hold it firmly. Take these blueprints with you as well. Wait a minute, Granny! Oh, you... Пройдено. Тайник в инвентаре, говорят. Тут. И шо? Нет, открылось. А, я вот типа могу открыть. Где я хочу жить? Изумрудный пик. Хочу на острове жить. Выбрал. Да. Knights and aristocrats share the same cultural heritage. Иван Духанин. Е-е-е-е, чайник бы. Чайник бы. Wow! This teapot seems even big, huh? But there's just a whole load of nothing around it. Наколи камни построить дом. Иди выкопай яму и живи пока в ней. Второе лучше. Hey! There's a perfectly good house... Still, why is it so... Oh, wait a...
Какие-то деньги, дом, помощник, все. Я Иван не хочу Духанин. больше в чайнике быть. А у тебя смейлы не отображаются. Отображаются. Кстати, есть чат вообще на экране? Нет? Есть. Не, смайлы, все окей, все есть. Как показать? Да вот у меня чат вот. Такой Иван вот. Духанин. Нет. Нет, ну вот он, смайлик. Я вижу вот так вот его. Да и на стриме должно быть. Так, деревья могу встретиться. Это все потом, точно не сегодня. Как мне выйти отсюда? Иван Духанин. Я имею в виду, что чата на экране нет. Ну давай вернем. Я просто тут что-то делал. Теперь есть чат. Не знаю, нужен, не нужен. Так, как мне выйти из чайника? Может тут вот? Да. Я понял. Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that seriously. А вот покинул чайник, все. Потом с ним буду возиться, разбираться. А чат сверху, новые сообщения. Давайте его подвину, что ли. Секунду. Чат. Так вот хотя бы. О, задание. Направьтесь в чайник, потом пойду. Хранитель ветви. Мне надо пройти, вот задание архонтов есть, задание легенд. День прошлого. Сон бабочки. Это задание архонтов мне нужно. Да. Ой, метков. Иван Духанин. Может, помолимся? Нет, я недавно молился и нет. Я камни слил. Я из этой молитвы выбил то, что не хотел. Perhaps some of you will have heard the news already. Rebuild the Jade Chamber? So the rumors are true. No wonder the price... The Jade Chamber means a lot to Lady Ningguang. Lady Ningguang! Patience. Since the news made it out a few days ago. Nevertheless, the building site has been chosen, and most of they are as follows. Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Excuse my ignorance, Lady Ningguang. Only sufficiently large pieces of plastrite, or specifically, vermilionite, may earn themselves the Sunset moniker. This stone, Adepti Sigils, serve as a means of integrating the mechanical devices. Although these three, I take the saying, you may ask me... It's the deal of a life. Haha, what a coincidence. I won't divulge too much, but I heard some... Сейчас я покажу. No. Ningguang's rebuilding the Jade Chamber? So you heard my announcement, did you? What do you think? Да, я все сделаю. Providing the... Really? Ooh, then we'll never be short of more... Of course. But the construction of the Jade Chamber requires a great deal of space. The abandoned mine outside... I have other business to attend to now. Otherwise, I would gladly... Remember, this is... Давай. Ningguang seems super busy. Come on, first we gotta get out of Eugene Terrace. Huh? Ma'am,
You seem like an eminent and distinguished young lady to me. I can see that you're easily gonna... As it happens, we have some information about the material... No, I don't need it. Don't be like that. Why don't you stay... Oh, right, yeah. Запустите меня. Промежуточный том. Наверное, его и надо пройти. Вот, я крутил этот баннер в этом месяце. Я хотел выбить вот эту дамочку, значит, звездочная. Каждые 10 куток должна выпадать. Я выбил его 3 раза. Ее 1 раз. Ее 1 раз. И еще абсолютно другого персонажа. Я ее не выбил. То есть я истратил почти все эти примагемы. Молился и до чего хорошего я не домолился. Так, мне точно это надо проходить? Он самый верхний. Наверное, он. Ну да. Иван Духанин. Бэйбли Томпе. Да, мне вообще не повезло. Или вот этот, может быть, нужен. Задание мира. Наверное, этот все-таки мне нужен квест. Ну да, он сколько наград. И тут, да, нифига, наверное. Да, все, я разобрался. Тот квест бросаем. Бежим на этот. Где он вообще у нас? Говорить с Катериной Манштате, это он? Ну да. Ты не поймешь, что делать. Вот, и... Ну, мне обещали, что типа... Ну вот нет, нужна огненная лучница в пати это. Обещали, что она будет в следующем месяце, на следующем баннере, я поэтому... Коплю, ничего не кручу. Поэтому еще и поигрываю, так бы я даже не играл бы, наверное. Но мне нужны эти камни. Traveler, please, over here. It has been a while since you joined the Adventurers Guild. Are your adventures going smoothly? Ну, давай, еще союзников. Is that so? Another person to count on is always good after all. Yep, and it's even harder to get... Ah, yes. I do have some... Let me consult our records. Ah, there it is. There's... Wand. Wait, do you mean... Does that stranger's face look... Like the honorary knights? No, they couldn't look more different. This stranger is a very tall man, and even has an eye patch. Скидки начались, понял. Звание, наверное, дальнего родственника. Seriously? That stranger declined the guild's invitation, so I can't say that I know. Nonetheless, you can look for him if, after all, it is not uncommon for some adventurers to not want to be limited by the guild, but be happy to accept a fellow Спасибо, что adventurer's приходил. request. Забегай. Дальше, думаю, будут игры поинтересней. Всего хорошего. Отдыхай, высыпайся. Хорошего дня завтра. Я еще пока побегаю. Да. And should the stranger be a strong adventurer indeed, he would certainly be a big help on... Please don't talk down on... Your deeds are the stuff of song for all the bards... Well, as to further news about him, he stands guard at the city gate. I wish you every... Спасибо, я пошел квест сделать, например. Ну, там хоть примагему дадут в конце, так что пойдем. Honorary knight. Is something the man? A stranger with an eye patch. He was wandering all over Mondstadt at first, which I lost him pretty quickly. Still, I didn't think that this was as long as Master Jean is here. There's nothing to fear from... That might be true, but if it were... That is true. But on the other hand, knowing that Master Jean may overreact to the situation is all the... Anyways. Oh yeah, he was at Wagner's smithy for a while before I tried telling... You should go ask him. Окей, пойдемте. What? You need something? Here, I remember him.
He should. Can't say I've heard of any of the materials he then had a look at the weapons in my shop before leaving. I've heard that if the Knights of the Guild want to get hold of him. The angels share? Anyway, let's go. И опять то же самое. Туда сбегай, сюда. Туда, сюда. Так, Чарли занес вопрос. Вообще... А, это вообще дейлики. Так, стоп. А там что такое у нас? А, понял. Да. Чарли спросить. Oh yes, I'll teach. Блин, первый квест, да? Нет, не первый. Когда поднимается западный ветер, надо пройти. Так, знаем, когда поднимается западный ветер. Вот он. Коневка не заставляет. Одно, то другое. Ну, окей. Может, я могу начать его и не заканчивать? What do you think this is, kiddo? A fruit juice store? How rude! Help. Oh. Great. Tell Jean I need my quarterly tax return for. It's time to get Elzer on to doing the accounts again. I must say that acting Grandmaster Jean personally, after all, the wine industry is Mondstadt's main source of income. Jean takes great pains to make sure. Paimon never knew. The acting Grandmaster's hard work. We're certainly very lucky, but. Wow. How do you sleep at night knowing how much? When you put it like that, I do feel. Although I doubt the acting. Sounds like a poor Come on, let's. Окей, можно я просто призову ее? Come in, take a seat. Сколько сейчас? Час 40, ну, 2,5 часа поиграем и закончим, думаю. Бам. Hey, you two! Margaret? What? My cat's gone missing. Have you seen it? Серьезно. Что за дела? No, not her. I mean little Princey. Did you seriously think Dione? This is a bit worrying. What if Prince can't Nah, you're always such a big Sarah and Charles need our help urgently. You're on the way to see Jean? Paimon thought you were looking. Yes, I wanted to see if Jean could. Seriously? You want? What's wrong with that? Jean's a really nice person. Please mention it to Jean. Значит, скипнул. Hey! Hey! Unbelievable. More speed. Ладно. Играем пока еще. Сначала шпилька, потом котики. Нормально все, вообще не трогаться. На месте хотя бы. Thank you for coming on such short notice. Well, to make a long story short, there's a particular matter at hand that the Knights requires your assistance with. I have been meaning to have a word with you if the occasion presented itself. I have recently received multiple reports from the Knights of someone within the Lawrence clan. The Fatui? But who are the... There was a dark period in Mondstadt's history when the aristocracy ruled over the city. The hard-won freedom that followed with the fall of Decorate, the first Dandelion Knight Vanessa, the aristocrats... We suspect as much, though we have yet to obtain any... We've already considered no matter what stance we could come knocking. All of our past efforts would have been... You are in fact the best but you need not... Once you come to friendly terms... The name of the Lawrence... It is said that he is difficult to get along with. Thanks again for your help.
Пускай пена. Ну, наверное, ты не тот, да, Костя, начал? Там начался. Книжки какие-то соберемся. Schubert can be quite touchy, so it may, but as long as matters remain calm. Хорошо. А, я могу продолжить эту квест, красота. Очень много квестов. Очень много их хочу чат вернуть. Так вот. Там туда надо. Блин, босс все побить мировых бы. В одну я бы. Гавка. А, ну 13, ну окей, What will it be? Grape juice or apple cider? Hey, Charles! Have you seen a blonde That I have. He comes here every night. He even sometimes mixes his own. I don't know anything else about him, but from his selection... And what's Why, I just gave it to you. Quite the... Investigating everything is up. If you're looking for that gentleman, he ordered some new bottle of wine. There's too many raucous patrons on the first floor, so if... Окей, ждем. Ah, welcome, sir. The wine that you previously ordered is here. He's really here? Спился. Вот он. Кто этот скрip? Брат Фиш или что? Фиш. Wow, he's got no intention of paying us any mind, huh? A traveler, you say? Well, that's as good a... So, guess... That little one beside you. That's not true, and you know it! It's indeed a good thing to have some... My name's Dainsleif. I suppose you have some business with me? Sure. Yeah? And he was so cold just a moment. But I will require advance payment. 500 mora. The 500 is a one-time fee. And that's it. Well, now Paimon's got a really bad feeling. That kind of... Ah, thank you. Now as for my questions, I'd like you... The answer to a question says nothing. I only wish to know what your choices are. Question 1. The crisis Mondstadt faced was resolved by an alliance between yourself and that... Animo Archon who calls himself Venti. I know every... Well, answer the question. Yeah. Is that your answer? Question Rex Lapis, who has defended Liyue Harbor for millennia on end, used his gnosis to lay down a contract. Who do you think will defend Liyue Harbor in the future, now that they've lost their deity? Nah. So that's your answer? Now for my final. This world has people who gained vision. Which of the two do you think hold more importance in the eyes of the gods? So, this is... As I thought. You really are similar to... I'll take that 500 mora.
And now I also understand your views. That said, I only take commissions. Like you, I am currently on a journey. You intend to find your sibling, while I wish... Ugh. Those creatures. I have come to Mondstadt this... An abyss here? An even more twisted abyssal being. One that... Oh, that's... We haven't Oh, encountered... There's some reason it's possible. Oh, that does sound pretty dangerous. I Maybe they're... believe. That manner. Well then, let's go. Let's meet up at the temple. Там сокол. Это тот квест вообще нет сейчас? Да, тот, окей. Ох! Когда, кстати, на новый ранг приключения? Вот уже. Так, пойдем. А чё я не туда прыгнул? Ну ладно. This abandoned temple does bear some... The Falcon of the West. Though it can soar in the wind. Пойдем внутрь. Мне еще микрофон так нравится, что так висит теперь. Во. Слушайте. А так нормально должно слетать? Че я тупил? Вот так прям вообще красота. Мне самому нравится, как он бежит и не мешает. Тоже можно ниже как-то сделать. Вот так вот. Нет никаких доп-квестов. Сюда подвинем. О! Так. Поехали. О-о-о. Продолжать исследовать. Из них опять, да, ничего не падает? Wonders what the Abyss Heralds look like. Do they look something like the Abyss Mages? Let's head further in first. If we do see that creature, that'll spare me the explanation either way. I'll race you there. Beg for mercy. На чем тут надо? Yeah, more speed. Freeze to the core. Beg for mercy. Эх, падали бы с них эти. Вообще классно. Инсульсы. More speed. Там ничего нет интересного. Есть, кажется, там ящик. Да. Может, один ящик спрятали, то не поверь. По 2 примагему получать-то. Неплохо, я считаю. Привет. Этот самый такой. А, огненный матрикс, окей. Beg for mercy. Yeah. Don't blink. Hey! With sword comes shadow. Speed of light. Crush. Yeah. Тут дождь пошел, кстати.
А, из камней из этих. Я понял. Beg for mercy. The odds are against us. Как нам будет вылечиться? Ничего не делает, да? Сундука нет, где больше что-то? Окей, пошли. Полеты. Давайте на Эмбер. Огонь и вода, я понял. Нель. А чё с ультой у Нель? Ничего? Не ожидается, где шагает. Leave it all to me. Shut up. Beg for mercy. The odds are against us. Steady as stone. Я понял, сам сюда. Shudder. Его. Beg for mercy. Его. Теперь это. Crush. Shudder. Just a few abyss mages? Seems like that herald the abyss. It is chaos, and it is also destruction. That is why even the dragon of the and the creatures of the abyss desire nothing. You seem to know a lot about the Abyss, Dane. Well, we do have. I suppose that's as far as chit-chat. Judging by the traces I'm following, perhaps we may find our abyss herald there. Okay. Look. It's... На выход, да? Сейчас приду. Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that seriously.
Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. Так, я тут, а? Я тут. Что мы делаем? А? Сюда куда-то. Так, а у меня что там по оружию-то? Тут я ничего не могу возвысить. На 50 уровней жить и жить. Оружие тоже на максималочке у нас тут пускай. На L, чтобы оружие поднять, можно, но сложно. А я саму возвысить-то, по идее, нефиг делать. Возвысил. Если нам не нужна, это не нужна. Единственное, кого я точно хотел бы возвысить, это Барбара. Вот она. Ей надо почти... А, только эти нужны. Попробуем, окей. А, нет, да пешком идти. Пойдем. Надо побить по пути. И этот надо сделать обязательно, да, нам? В конце. Босса-то мирового побить. I can put these to good use. Так, где она у нас? Let the wind lead. Тут. Не то, Л. Кнопки даже не знаю. Что от меня хотите? At the ready. Еще одуванчики, камни. Let it rain. Shudder! Beg for mercy. Так, а вот она, да, тоже I нас want to help. воздушная. Stand clear. Понял. Экс. Теперь туда дальше. Не будем пока убирать. Что? Well, we're in Wolfendom now. Think Dean's waiting for us up ahead? We Маленькая should meet здесь. up with him quick, in case the wolves decide they don't like him. Ой, надо было поменять. Lord of Wolvendom, great wolf king of the north, sharp of fang and keen of claw. And yet, no. Nor does it know. I only know these things because of previous traveling. All right, let's go. But where do we begin? Indeed. See that? Knowing what I do of the Order's habits, they've probably left Так, сменим розу на всякий случай. Бам. Outrider Amber, report. Туда мне не надо.
like the abyss really has been around here. Yikes! Where did these monsters pop out from? Let's clear them out, and quick! У меня нету этой. Ты-то. Ладно, прицел есть. Speed of light. Nowhere to hide. А, получил. У нас тоже ресурсы не падают, потому что они сюжетные. Не. Do you think that those monsters by the bonfire are under the Abyss Order's control? Looks kinda scary. Let's beat them up first. No stone unturned. I'll catch up. Crush. Ну, конечно, устроили. Хаос. Shudder. Leave it all to me. Стой. Тоже стой. Так, ну вроде вылечились так. Beg for mercy. Shudder. Маски мы любимые получили. Теперь можно дальше идти. I'll be back. This sword comes down. Beg for mercy. Crush. Shudder. Ooh, that's that. Let's go check out that А что у него bonfire. смотри? Looks like this bonfire's also got something to do with the abyss. Так, мы все живы. Боже, сколько тут всего, посмотрите. Все моргает. Так, что-то я запутался. Куда-то сюда. Have you finished searching? I searched around these parts, but they were left behind by Abyss. It seems that even an Abyss herald, we should leave as well. If there's... But now we're out of lead. No. Let's get a move on then. А, ну прекрасно, мне тоже туда надо. Я пройду тогда сразу. Главное по силам выбрать себе. Смогу ли я? Наверное, нет, но попробую. Если что, понизим на одну. Не помню, как с ним драться даже. А, он еще и не вылечен.
Угу, поехали. Beg for mercy. Steady as stone. Don't blink. Shudder. Почему лучше это? Beg for mercy. Не, можно сразу выходить. Ола почти мертва. Давайте на одну пониже сделаем. Долго возюкаться я с ним не собираюсь. Меня штука не вылечит? Нет. Сначала сюда. Пока поболтаюсь. Понял. Time to scout. Нормально. Падай. Crush. Не та кнопка. Speed of light. Beg for mercy. Vengeance will be mine. No one escapes my sights. Shudder. Одну треть последнюю. Let us cross swords. А что за дамаг у меня? Shudder. Incoming. Hey. Cut to the Не chase. так. Crush. Туннель поболтаемся у нас. Самые живучие тут. Пали. Beg for mercy. Стукнули разик. На Эль. А, все уже ты что ли? Leave it up to me, as a dutiful maid would. Чуть хил. Crush. Speed of light. Shudder. Ну все, сейчас More добьем. speed. Incoming. Нормально. Поехали. Что там будет? Ну. Ожидалось такое. Все вперед. 2:30 час. Вот этот квест буду делать, конечно. Топать.
Что там по примигему у меня? 120. I've heard about what happened to you during Mondstadt's crisis, but I suppose that this place is... In fact, if my memory serves, this the first time I laid eyes upon the ruins of old Mondstadt. The dragon... Huh? But Paimon remembers that... Don't think too much about it. Do you remember the light actuators that once... If the Abyss Order is interested in this location, let's go see what the situation... Есть телепорт? Есть. Мне не нравится цвет синий от монитора на лице. More speed. Look, there are lots of monsters gathered over there. Привет, я лечиться. Crush. Beg for mercy. Speed of light. Crush. Неприлично так делать. Don't blink. Nowhere to hide. Beg for mercy. Он упал. Shudder. Ну, понял. Иди No сюда. escape. I'll race you there. Get him. А, я понял. Придется чуть постараться. Beg for mercy. Incoming. Crush. More speed. Shudder. Let us cross swords. Blood of frost. Beg for mercy. Опа, не свалился, но вообще отхил нужен. No one escapes my crush. Someone needs assistance. Steady as stone. Shudder. Иди сюда. Beg for mercy. Don't get. Hey. Shudder. Speed of light. Вон. Cut to the chase. Crush. Shudder. Incoming. Hey. Crush. Эх ты. Shudder. Oh, so in the end, we still couldn't find. I wouldn't call not having to gaze upon such a creature a shame exactly. No, you're right. If it's. How good it would be if all perils one encounters in their journeys. Once upon a time, yes. You know, Dane, where are the... He no longer I'm afraid that traveling can be... Oh, is that... I still have some things left on... Yep, and it's good to have a... Hey, once you find your Mondstadt's fisherman's...
settle down in a place where there's... Home. Well, it won't be too late to think about where you... While you're still traveling, you should... Huh? What's familiar? A familiar feeling, you say? It could be someone you know well. Whichever it is, we should see it for ourselves, and thus see clear. We can reach the top of that cliff from over there. Whoa, Dane moves really fast, doesn't he? Let's use that wind current nearby to catch up. Я готов отхилиться. Can you still sense that familiar feeling that you spoke of? But it doesn't feel like there's anything... Indeed. There doesn't seem to be anything strange about this place. It doesn't look any different. My traveling companion brought me here. So... Me? I merely followed my traveling companion around on that journey. Huh? A ruin guard's footprint. A ruin guard was wandering around here? Не, нам-то не надо. No peace to be found, even for a single dandelion. Ой, я уже забыл начало игры-то так-то. Там прикольно, да, в начале-то было. What's gotten into you? You were just spacing out. Huh? But how could that be? You only touched... Perhaps that dandelion bears some... As for why... You're saying... Do not rush. Vexation and anxiety are the enemy of... At least you now know that he is... At this time, the most important thing is the journey to find... Yes. May you find your kin at the end. Huh? Only for now. After all, I did take 500... Хорошо. Гемчики-то все. Что дальше-то? Вот это, наверное, да, да. Ну, что еще может? Может по наградам чекнуть задание. Чуть опыта везде, то есть вот такое. Самый верхний, понимаешь, надо ходить. Гемы. Oh, yes, yes. They have the audacity to go after it. The 7 dragons, gods. Still, this time is different. Oh, Traveler, it's you. Huh? Ganyu, what are you doing? Hello. We were just discussing the treasure. Yes. We were just saying how even the audacious treasure hoarders should know better than to mess with the Abyss. But we recently received intel from the Ministry of Civil Affairs that 2 big-time treasure hoarders in Liyue and Mondstadt are planning some big joint up. 2 big-time treasure hoarders? Yes.
They're known as Big Sis of the South and Raptor of the North. Oh, Raptor! Paimon remembers he tried to run away from Amber in Mondstadt. You are correct. She's the head of the treasure hoarders in Liyue. Some say that the god of thieves even bestowed a gift upon her for her exploits. Anyway, the treasure hoarders discovered some previously unexplored ruins that the Abyss Despite how dangerous that makes it, all the treasure hoarders can think about is what kinds of treasure could be inside. They have already devised a plan. They will send out a decoy to divert the Abyss Order's forces away from the ruins, then send an expert thief inside to steal the treasure. To this end, Big Sis and Raptor have reportedly recruited a certain grand thief from Fontaine. Grand thief? Oh, indeed. He is an The Grand Thief is highly respected in the treasure hoarders, in the same way that we adventurers look up to great adventurers. Ah, so you're familiar with the author of the Tavern. So, despite being relative big-timers in Liyue and Mondstadt, Big Sis and Raptor had to put in a lot of work to convince a thief of his status to come and personally oversee this operation. With the major changes in Liyue recently, the Ministry of Civil Affairs and the Millelith already have their hands full. But anything related to the Abyss makes me feel like there is... So I decided to come to the Adventurers Guild to post a commission. Leave this... Oh, thank you so much. Good to see this in the hands of a reliable guild member. Окей. Блин, ну... Уже все долго до новой локации. Кстати, мы можем посмотреть. А нет, она типа полуоткрыта уже у нас. Просто как-то попасть, да? И туда как попасть. Хорошо, давайте последний квест на сегодня. Уже надо заканчивать. Нет. Хотя... Короче, последний квест и все. Ляпис выглядываем сверху. А на сундук хотя бы. Ничего больше нет. A little dusty. Best give it a spring cleaning. Один сундук там. Он далековато наплевать. Сундук. Поджечь просто надо, я могу. Одна. Еще одна. Ну как его без огненной лучницы хватит, а? Никак. Так, там где-то эта штука есть, надо с ней идти. Окей, взлетаем. Вот. Так, она... А вон она. Сюда. Beg for mercy. Ничего нет, что ли? А, я понял. Я принес камни, где-то еще одна должна быть. Смотри.
least good luck doesn't discriminate by clan. Боже, они меня прям ведут куда-то, куда не надо было. Ляписа не видать, ничего внизу полезного не видать. Пойдем пока в руины по низу тогда. Давайте этого убьем. Вставай. Еще раз. Leave it all to me. Никто не делал так вот. Freeze to the core. Shudder. Crush. With sword comes shadow. Shudder. More speed. Легко. Go, go, Barret Bunny. No escape. Crush. Speed of light. Beg for mercy. Ты умираешь. Так, кнопка. И спать-то у меня здесь сидит. Нету, я понял. We may leave at any time. И это все типа, что дает? Ну окей, не туда куда-то. Ну, или даже наверх сам. О, там что такое? Ну что-то на потом, да? Let's go. Time is against us. Crush. What do we have here? Угу. Куда дальше? Ну, телепорт спустимся, откроем.
I can put these to good use. Я на свой примитивный. I can put these to good use. Да ну что ты не то, что мы примитивочка. Здорово, бандиты. No stone unturned. Beg for mercy. Incoming. Don't blink. Crush. More speed. Speed of light. Shudder. What do we have here? Нам-то надо глядеть внимательно. Так, где данж сверху? Я не поднимусь. More speed. Ты чё один ходишь? Beg for mercy. Crush. What do we have here? Beg for mercy. More speed. Еще одна каменная штука где-то такая есть. Вот. Папочка улетела. Ладно. Дальше. Ляпис. Crush. Ё. Даже загадки какие нужны, чтобы поход открыть. Окей. О, вот на ту штуку все полетел.
can put these to good use. Бездны. Погнали. Может, последний наш сегодня. Штук. Пересну хотя бы часок посидеть без компа, без экрана. Shudder. There are signs of treasure hoarder activity here. They must have come to these ruins. Let's go deeper inside. Paimon sure hopes Ganyu's information is reliable. There aren't many guards here. Looks like their plan to draw away the Abyss Order's forces really worked. Ничего особо нет, да, сложно. Time to clean up. Leave it all to me. Ну, у меня Нелли вообще понял. Ага. Прямо пусть. Beg for mercy. More speed. Я увидел, падался, что ресурсов не убьет. Сейчас понял, что ресурсов не будет. А мне за сундук примагему не дали, похоже. Опять что такое? Why does it feel stranger and stranger as we make it deeper into these ruins? Be careful now. Paimon's right behind you. Там до этого не было таких же проходов? Были. Нет сундука тут. Нет. Очень хочу. Что это? This looks... Could it be the Grand Thief? Why is he in that position? That's... Why is... And the statue's hands... Paimon remembers that... But... And the Grand Thief hasn't... На самом деле штука очень. Paimon doesn't feel so good. Согласен. Let's get... We can't stay here! Quick, run! Понял. Прикольно. Новое. Они попадают. More speed. Понял? Понял. Заново. Окей. Понял. Это интересно, мне нравится. Вот тут эти загадки.
Ловушки, и все. Очень здорово. Блин, не вовремя 3 штуки же. А, сундук, кстати, был. Так, сменим перса на... Я смогу под снег скарабкаться? Похоже, да. Нет. Ладно, только заново. Мне не повезло, что они 3 пошли навстречу в последний момент. И... Я понял, что надо сделать там. Надо забежать, не вставая на следующую. Ага. Идем, все хорошо. И нету. На следующий наступил, нет я? Наступил, все, хана опять. Дохнуть может. Блин, здоровско. Вот. Тут я готов пострадать. Лево забежать. Ну, не успею. Успел. Все, стоим тут. Смотрим, какие следующие будут. Один нормас, идем. Все. Нет ящика спрятанного нигде. Есть. Нет, за него нет примагемов. Ладно. Ресурсы, все хорошо. Надо будет вылечиться сейчас. На тебе будем лечиться, окей. You have come as a herald. An abyss herald? Аптечка моя. Dainslith. Oh, I thought you were... Did he send you here to die? His resistance against the abyss is unstoppable. Бла-бла-бла. Иди сюда. Иди сюда. Careful, please don't get cocky. Он, похоже, силен. Beg for mercy. Incoming. Crush. Ладно, ему тоже кое-что да можно. I'll catch up. Мой дебильный. Так, вот так вот все. Вот так вот. Сбегает, что ли? I see. In that case. Ну, блин. Such a strong enemy. Лехдит Про. Who knew the Abyss Order had Привет. monsters Привет. this powerful among Привет. them? Она узнала меня. What is it? Oh, right, yeah. We're near the exit now. Все? А награда в конце? Какой-нибудь супер сундук. So, we meet again. Да. Hey, it's Dane! Judging by your expression, could it be that you encountered... I've been on the Abyss Herald's trail. I didn't expect to Это find действительно you только here из as well. бездны. А кто это был? Статуя это An подвешенная. inverted statue of the Seven, holding abyssal power in its hands. Tell me the rest of what happened in there. So you escaped the ruin... And then, as we got close to the exit, we fought a big battle with that thing. Эпическая Maybe битва. it hasn't gotten too far yet. Yes,
This is a rare opportunity indeed. Come, let's catch up to it. Да. Let's go! A rare opportunity. Уже мы его наняли. Так, куда идти? Давайте мы тогда откроем сюда наш этот рядышком. Так, что делает-то мне? Квест тот же самый продолжается у нас? Да. Лехдит Про. У тебя новый ранг. О, спасибо. Я не заметил. Так, кнопки не знаю даже в этой игре. Да, 43-й. Потом заберем награду. Я на самом деле ужасно плохо играю. Так, а я хотел открыть этот. А где он? Вот он там. Данж. Вот так. Телепорт. Ляписа нет, нигде надо пониже спуститься. Ой, вот там что-то есть, мне кажется, за камнями этими. Кажется, их сломать можно. Точняк. What do we have here? А если эти сломать все, тоже сундук будет? Так. Эту штуку отведем, давайте. Что он летает? Табличка. Сами бесклы межвились горная тропа, если найти ответы в облаках, должны вознестись, например, сквозь... А, ну я, наверное, ходил же, раз на телепорт наверху есть. Да, почему эту штуку не отвел? Не заметил? Идем, идем. Ну, а хоть одна тут. Садись. At least good luck doesn't discriminate by Теперь туда налево, да? More speed. Так, я тоже квест, я вот недавно научился. Ломаем эти штуки и отводим их. Вот это ломал, думал, где мы... Стоп, они уже сделаны, да, у меня? Ну ладно. А, так я сбился, я хотел портал открыть. А тут есть телепорт рядом. Да, туда просто пойдемте. Точку. Можно мне убрать вот этого монстра моргающего? Где он? Вот он. Так, я там ничего не вижу внизу. А теперь вижу. Ладно, я не могу их не убить. Мне очень нужны эти маски. Это все маги. Нет, из этого могут маски быть. Все не так. Куда мне относить? Тебя тоже как будто уже отнесли. Вообще не помню, что я это делал. Ладно, мне надо наверх тогда, просто и туда. Я не поднимусь. На С. Эту кнопку искал полгода. Я через табуляцию так заходил. Это на букву С.
Полегче жить-то будет с такими знаниями. Я опять не залезу, да? Ползем. Там ничего нет полезного. Сундук он там. Лови. Поймал. Так, не там сундук я вижу. Убить их. У них нет сундука. Нет, у них есть сундук. What do we have here? Маску бы еще хоть одну выбить. More speed. Так, сколько у меня камней уже накопилось? 1800. Где портал? Сверху получается все-таки. Теперь пишется, что снизу. Что, забайтить хотят? На подъем бесполезно. Вон он. Мне их всех убить надо будет сейчас? Зашибись. Я могу их как-нибудь выдернуть оттуда? More speed. Crush. Вот чего я и не люблю. Так, водяной тут. Давай. Конем раз. Конем два. For mercy. Shut up. Beg for mercy. Speed of light. Yeah, crush. Не вовремя. Так, -1. Beg for mercy. Incoming. Hey. Shudder. Beg for mercy. Они опять квестовые, да, если ничего не падает. Ну ладно. Those abyss mages just now. No. They were just digging through these. Oh, is that so? But you're not looking for chaos devices, chaos circuits? You know, that kind of... They wouldn't be. In fact, I was nearby investigating. They seemed to be searching the remains of ruin guards for a certain value. However, they looked disappointed. Well then, why didn't you grab one of them just now and ask what they were up to?
I certainly don't mean to be merciful toward, but I have a feeling that their plan with this object is of one cannot discover the truth behind it through or rather, these abyss mages likely fear something. All right, we shouldn't waste too much. А чё я не рассказал, что они страшны? Так, это не встанет. Что дальше делать? Еще туда сходить. Окей. Я реально думал, что откроют новую локацию уже вот-вот. До нее, похоже, еще долго. Может, 3 часа играем. Налт. Привет. Ого, ты в Genshin играешь. Ого, я тоже в шоке. А ты чего так поздно не спишь? Налт. Я в него тоже играл. А чего бросил? У него все эти штуки активны. Вообще, может, а нет, одна не активна. Налт. Сложно стало. Сложно. Налт. После уровня. Понял. И тот же уровень мира понизить можно. Ты не про это. Фига вас тут сколько опять. Ладно, поехали. А меня затащили, может, сказать, силком сюда. Боже, они еще этого починили. Это будет весело. Так. Ульта. Мне кажется, мне тоже будет сложно здесь. Боже, ненавижу этих штуки засовывают. У меня друзья, с кем я играю, они ходили дейлики, делали каждый вечер. А я сидел, получается, ну и тупо ждал, когда они сделают. Вот надоело, я вот их тоже скачал. Запустил. Просто ходил с ними за компанию побегать. Так, блин, где он? Я даже не знаю, куда он. Я в эпике бесплатно взял, когда раздавали. Поиграл около недели. Он на дерево залез, офигеть. Я в Соляного играл. Соляного. Она же бесплатная и так, по-моему, не? То есть, да, точно бесплатно. Так, мне надо бежать. Понял. Так, ну да, могу воскресить. А, тут не на паузу ставить, я это делаю. Надо его убивать супер срочно. Хорошо, 4. И инвентарь. Лечим. Вот на. А бесплатная, по-моему, она же на телефоны есть, на PlayStation, где угодно можете скачать. Ну, и у меня она не в эпике, она у меня просто в этом. Скажи. Ну, просто так куплено. Так, ну давай вот это используем, к примеру. А, ну и еще можно вылечить, да, тогда вот ее. Все. Так. Мы спрятались вроде как от него. Надо убедиться. Да, мы в безопасности. Уходим, стреляем. Бесит, что они обедаются и не можешь нормально вылечить. А, ну да. Ну, с другой стороны, это было вообще бессмертие. Так, убегаем от него. Из-за нее. Самое живучее. Спрятались снова сюда же.
Ну, он ее ваншотнул, понимаешь, вообще, вот и поиграли, называется. Я вообще свалился куда-то. I'll catch up. I must leave no stone unturned. Incoming. Shudder! Beg for mercy. Good grief. Вот на нее переключаться, когда атакуют. У меня крепенькая очень. Leave it all to me. Ну, местами, да, сложно, но типа надо просто сходить, подкачаться. Пофармить. Speed of light. Cut to the chase. Crush. Так. As a Да. dutiful maid would. I must leave no stone unturned. Для них квестов из них ничего не дадут. Я играл до обновления, где добавили локацию с молниями. По крайней мере, я читал часть обновления. А я не дошел еще до нее. Она вот тут вот. У меня закрыта. Вот я как раз сейчас прихожу. Потому что меня туда зовут уже. А у меня закрыто все. А, еще один живой. Я в том году поиграл, когда она такое вышла. Там же очень была популярность. Все обсуждали, все стримили, все играли. Я тоже залетел на пару неделек. Недавно снова начал. Сложно. There are no coincidences in the world. Just like your appearance in that tavern. Time is just waiting for those seeds to sprout. Forget it. Just the connection between the Abyss Order and the Ruin God. Rather, they are both branches. Branches? Both originate from an ancient nation that was destroyed. Huh? Really? The Abyss Order and Ruin Guards are left over from Oh. Right. As your guide, Paimon should explain a bit here. Нелт. Я обычно в 1:30 ночи ложусь спать по будильнику, и в 6 утра по будильнику встаю на работу. У тебя сейчас 30? Да, спокойной ночи. Спасибо, что забегал. Приходи. Или ты засиделся сегодня? Нелт. 1:27. Понял, давай, падай. Спокойной ночи. У меня 3:30, я сейчас тоже пойду уже. А, ну да, я понял. Спокойной ночи. Is that so? Well, everyone, but if you would like to tell me, I will listen. So, the Kanria you saw, what was it like? Что я нажал? So that's the complete story, huh? I see. So your first memory... It seems your brother woke up first. And then your brother told you that the destruction of Kanria plunged the whole world into chaos. The destruction of Kanria? He said that? That destruction you witnessed, that's... It seems the first time you awoke in this world was indeed... Huh. So your brother must have understood the... And it was shortly after that that you encountered an unknown god who... Oh, Paimon knows this part really well. I understand. When you awoke at that time and hurriedly tried to leave, but now, since you have come to gain some understanding of Tevat, you are able to... Ah, if that's the case, before going to Mondstadt, you had just looked at some vague materials. Later, we managed to gather all... So, the whole time you were just trying to learn more about Conria, so you could find your brother? Oh, yeah. You can travel around the 7 nations to find the... I probably know more about Conria. Conria was a nation without a god. Not because it had a god that died, or it was a powerful nation,
built purely by humans. A nation? Later events unfolded just as you remember. You mean that? 500 years ago, the gods the pride of humankind was uprooted and crushed. Like a weed. How could that be? The history books don't say anything about that. Yes, well, continuing to discuss the past now will only dampen our spirits. Let's keep moving. I will tell you. Я понял. В чем претензия? Я вижу. Не очень нужно. Тогда подняться. Вон, вся штука эту притащить. Уже понял. Блин. Ага. 2 штуки я вижу. Нет, есть лика небольшая. Оп, не упасть, главное. Так. Да. Я понял. Так, ну давайте для начала вот это соберем. Красота. Я, кстати, может, накопил лучше, ну, сходить снять. Не поднимусь. Хотя. А он все равно не открылся. Придется таскать эти штуки куда-то снизу. Допустим, одна тут есть. Вторая там. Окей. Работало? Надеюсь, что да. Нет, не заработало так. Передохнуть тут и потом побежим. Она пропадает. Типа нереально успеть. А это появилось снова? Да, ну давайте с этой попробуем. Она появилась, хорошо. Да блин, промазал. Ну все, это фиаско. Может, тут день еще есть? А не могу и выстрелить из лука? Типа вот лук. На R. На 4 нажал. Ну правильно, на 4 нажал. Нет, не могу.
понял. Реально сложно. Эй! Плевать. Не могу, плохо так плохо. Да, им туда надо идти. Да. Нет, телепорт он откроет рядышком, не закончил. Хватит на сегодня. Genshin. Ничего нет. Ну да, сейчас просто по дороге пойдем направо. Играли. Неплохо, на самом деле. Shudder! Yeah. Crush! Shudder! Beg for mercy. Steady as stone. I must leave no stone unturned. Куда эта фигнюшка улетела? Я все увидел. Crush! At least good luck doesn't discriminate by clan. What do we have here? Another target tracked down by Outrider Amber.
Ну, телепорт прямо около этого. Туда уж. Beg for mercy. No one escapes my sight. Shudder. Touche. Crush. Shudder. What do we have here? Я понял, что тут. Я помню. More speed. Another test up. Leave it all to me. Speed of light. Hey! Crush! Shudder! The hunting. At least good luck doesn't discriminate by clan. Максимально. More speed. Чуть-чуть. Ручку открываем. Всё. Я понял, кто в меня в минус еще играет. Все, допрыгался. Еще. Хорошо, что на ульта это осталось. Vengeance will be mine. Beg for mercy. Еще. Speed of light. Shudder. Don't blink. Beg for mercy. Shudder. Well met. Crush. I must leave no stone unturned. As a good knight should. Leave it up to me. Incoming. Shudder. Да. Сундук хороший. At least good luck doesn't discriminate by clan. А у меня две сразу.
Это мне. Спасибо. Стоп, а где Геоку? А вон он. What do we have here? Опыт героя? А, ну 30 прямой героя. Из-за открытия 5. Красота. Сдаем эти уколы и спать, спать, спать. Да, хватит тут. Задротиться иначе. Дать все. Пять из 24. Камень. А, 10 примагемов будет. 8 носов, мастеров, печать Кио, камень в прошлом. Понял. Понял. You want to learn some Favonia's blade work? All right then, I'll teach you. Сколько у меня примагемов? Oh yes, 1868. I'll teach you all right. Mark my... Чивочки. Где? Не вижу. Вот. А, за чайник. Ладно, все. На этом заканчиваем. Всем спасибо. Всем пока.